I welcome Fathima Haneena PM from Jamia Nadwiyya Training College to talk about optimization of TCO layer for carrier selective solar cell. Good afternoon all. I'm Fathima Haneena and here I'm going to present on the topic of optimization of TCO layer for carrier selective solar cell. We know the basic working of solar cell. It is working under the photovoltaic effect. So I'm not going to introduce much on this topic. So this is the conventional silicon solar cell. So we have the layers of absorber layer, hole selective layer, and electron selective layer, metal contact, and anti-reflection coating. So in my project, I have focused over this topic of anti-reflection coating. So we know that a PN junction is very important for the working of a solar cell. In our solar cell, we do have hole selective layer and electron selective layer, which is used to selectively permit the holes and electrons in order to reduce the recombination losses. So in our solar cell, we have used molybdenum oxide as the hole selective layer and lithium fluoride as the electron selective layer. And ഒരു സോളാർ സെൽ കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കണ്ടക്റ്റിംഗ് ഓക്സൈഡ്, അതായത് നമ്മൾ അതാണ് ആൻറ്റി റിഫ്ലക്ഷൻ കോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കണ്ടക്റ്റിംഗ് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഹാവ് ഹൈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ട്രാൻസ്പെറൻസി ആൻഡ് ഓൾസോ ഹൈ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി. കാരണം ഇത് രണ്ട് മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഒരു സോളാർ സെല്ലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ് വിൽ കളക്ട് ദ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് ആൻ electrode, and also if we are using this transparent conducting oxide layer as the front contact which can act as an anti-reflection coating. So we have both of this function. So zinc oxide, tin oxide and indium oxide, all these are the examples of the TCO, and if we doped this TCO, then we could increase the conductivity even more. So in my project I have used indium tin oxide as the transparent conducting oxide because indium is doped with tin. So it do have high transparency, it is very stable and durable also. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കണ്ടക്റ്റിംഗ് ഓക്സൈഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട ക്രൈറ്റീരിയ, ഒരു സോളാർ സെല്ലിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ലെയറിൻ്റെ, അതായത് ആ ഒരു TCOൻ്റെ ഷീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഷുഡ് ബി വെരി ലോ ബിക്കോസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹാവ് എ ഗുഡ് ലാറ്ററൽ കണ്ടക്ഷൻ. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് we need to have a very low thickness in order to reduce the cause of parasitic absorption. So in order to reduce this parasitic absorption, we need to focus on distance and the thickness. We need to find out അതായത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും reduced ആയി വരുന്ന ആ ഒരു ട്രേഡ് ഓഫ് ആണ് നമ്മളുടെ ഒരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ, വിച്ച് മീൻസ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മുടെ ഷീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് മറ്റേത് ഡിഗ്രീസ് ആവും, തിക്നെസ് ഡിഗ്രീസ് ആയ ഷീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ആവും. സോ നമുക്ക് രണ്ടും റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് വേണ്ടത്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഒപ്റ്റിമൈസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്. So that is why we are sputtering the ITO. This is the sputtering unit we have used. This is a photovoltaic, this is a RF sputtering, which is a photovoltaic physical vapor deposition method using radio frequency of 30.56 megahertz. So in this sputtering നമുക്കറിയാം ഇതിൽ നമുക്ക് കുറേ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വാരിയബിൾസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ബേസ് പ്രഷർ, വർക്കിംഗ് പ്രഷർ, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്പട്ടറിംഗ് യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വർക്ക്, എത്ര പവർ, എത്ര ടൈമിലാണ് നമ്മൾ ഈ സ്പട്ടറിംഗ് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സിനും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഒപ്റ്റിമൈസേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. സോ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ബേസ് പ്രഷർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം 5.3 × 10⁻³ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മുടെ അവിടെ നിന്നും നമ്മുടെ ബേസ് പ്രഷർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് 4 × 10⁻5 millibar വരെ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മുടെ ബേസ് പ്രഷർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു. സോ വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഇഫ് യു ആർ റെഡ്യൂസിങ് ദ ബേസ് പ്രഷർ, ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻസൈഡ് ദി ചേംബർ is reduced, and the main thing is if we reduce the concentration of oxygen,
the concentration of oxygen in our produced thin film will also get reduced, which means it will increase the conductivity. So that was our first result. And the second thing is നമ്മൾ വർക്കിംഗ് പ്രഷർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. നല്ല വർക്കിംഗ് പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനകത്തേക്ക് ആർഗൺ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അയൺ ബൊമ്പാർഡ്മെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആവും. നല്ല വർക്കിംഗ് പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയൺ ബൊമ്പാർഡ്മെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫിലിമിൽ സ്പട്ടറിങ് ഡാമേജസ് ഉണ്ടാകും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് അവർ സോളാർ സെൽ. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആർ ഗോയിങ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ വർക്കിംഗ് പ്രഷർ ഓഫ് അവർ സോളാർ സെൽ. സോ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു 2.5 × 10⁻³ മില്ലി ബാർ വരെ വർക്കിംഗ് പ്രഷറിന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അതിന് താഴേക്ക് എന്താ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ചോദിക്കും. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിലോ ദിസ് വർക്കിംഗ് പ്രഷർ ദ പ്ലൂം ഇൻസൈഡ് ദ സ്പട്ടറിംഗ് യൂണിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സസ്റ്റെയിൻ. നമുക്കൊരു സ്പട്ടറിംഗ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചേമ്പറിൻ്റെ അകത്ത് പ്ലാസ്മ അല്ലേ പ്ലൂം സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിന് താഴേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, പ്ലൂം സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യില്ല. സോ ദാറ്റ് വാസ് അവർ വർക്കിംഗ് പ്രഷർ. So these are the working pressures and base pressures. We have done all this 4, 3.5, 3, 2.5 and 2 for 30 minutes of time, and we again repeated our experiment, our optimization for 2.5 for 10 minutes. ഇത് നമ്മൾ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് നമ്മൾ 10 മിനിറ്റ്സിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, റെഫ്ഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫ്രീ ഓൺലൈൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ട് സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റൻസ് എങ്ങനെ, ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് എങ്ങനെ. അതായത് ഈവൻ നമ്മളൊരു ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്കൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലായ കാര്യം, തിക്നെസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇതിലൊരു ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വി ആർ നീഡഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ദാറ്റ് തിക്നെസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി റിപ്പീറ്റഡ് ദ 2.5 for 10 minutes. So that's time we got the thickness of 66 nanometer. ആ സമയത്ത് ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ മിനിമം ആയി. സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ITO കോണിംഗ് ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ആ സമയം നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം 2.5 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ആണ് ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് ഷോ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറയും ഗ്രാഫിൽ ബാക്കിയുള്ളതാണല്ലോ കൂടുതൽ ഹൈയിൽ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് മിനിമൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് കാണിക്കുന്ന ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് 2.5 ആണെന്നുള്ളത് അണ്ടർസ്റ്റുഡായി. മാത്രമല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ XRD കൊടുത്തു. XRD ചെയ്ത സമയത്ത് മനസ്സിലായത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എൻ അമോർഫസ് ഇൻ നാച്ചർ. ദ ലെയർ ഈസ് എൻ അമോർഫസ് ഇൻ നാച്ചർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ അവർ സെൽ ഓൾസോ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായ കാര്യം, വർക്കിംഗ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഷീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഫിലിം തിക്നെസ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഹയർ വർക്കിംഗ് പ്രഷർ. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ 2.5 × 10⁻³ for 10 minutes എന്നുള്ള ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് കണ്ടീഷനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം, ഈ ഒരു ITO നമ്മൾ മോളിബ്ഡിനം ഓക്സൈഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ഫോർ ഓൾ ദീസ് കണ്ടീഷൻസ്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് റിഫ്ലക്റ്റൻസ് യൂസിങ് UV visible NIR spectroscopy. From there also we understood that our optimized condition is showing the lower reflectance, because reflectance വളരെ കുറയണം. അല്ലാണ്ട് ലൈറ്റ് മൊത്തം വരുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സോളാർ സെല്ലിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിനെ അത് ബാധിക്കും. സോ മാക്സിമം ലൈറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടണം. ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മൾ ഈ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സോളാർ സെല്ല് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ കാണാറുണ്ടല്ലേ, മുകളിൽ സോളാർ സെല്ല് കണ്ടിട്ടില്ലേ എല്ലാവരും? സോ നമ്മൾ ലാബിൽ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മിനിയേച്ചർ ഫോം ഓഫ് സോളാർ സെല്ല് ഇതാണ്. വി നീഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് 1 day ഫോർ ദി ഫാബ്രിക്കേഷൻ ആൻഡ് ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സോളാർ സെൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സോളാർ സെല്ല് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇലുമിനേറ്റഡ് JV ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ JV ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് in dark നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തു. ആ സമയം we understood that the solar cell we fabricated to have an efficiency of 8.51% and a fill factor of 70% and a open circuit voltage of 515 and a short circuit of 21.845. And our solar cell do have a very low resistive losses and it have a low series resistance of 4 and also high shunt resistance of 5847 ohm second. And also our solar cell do have a very good ideality factor of 1.26, which is very near to the ideal value of 1. So
Thank you. I hope you enjoyed my presentation.